In Malawi, about 77% of the businesses use foreign imports and supplies. These are mostly micro, small and medium-sized enterprises and cross-border traders who contribute revenue to government through import duties, but also creating decent jobs for qualified Malawians. However, a recent study of the application of customs and excise duties at the borders estimated that for the past 4 years, the country had been losing an average of 64 billion Malawi Kwacha a year due to inconsistencies in the import clearing system. In 2019 alone, the losses were estimated at 80 billion Malawi Kwacha, which is over half of the annual health budget for the country. These inconsistencies, among others, are corruption and smuggling. Their malpractices are not only resulting in substantial losses in tax revenue, but they also reduce incentives for honest businesses. Mrs. Vanessa Banda from Lilongwe imports from Zambia and frequently uses the Nchinji border. She says doing cross-border business has not been easy due to challenges she always face when clearing her goods into Malawi. Mavuto amene timakumana nawo kwambiri oyambirira imakhala kutichedwetsa kutipangira clear. Tikafikapo 11 o'clock timayambidwa mwina kuchekedwa chama 3 or 4. Vuto lachiwiri tikalipira custom jatathana nawo kwa ISRP. Timanyamuka ulendo kuti tikubwera ku Lilongwe. Timafika pamene panakhala ISRP ena paludzi. Tikafika pamene pajapa ISRP ajamatimitsa amayambaso kutiwerengera katundu wina. Katundu omwe uja. Akatiwerengera katundu uja amatiuza nena kuti mwina kapena muonjezere amene wamati amacha kuti nda fast muonjezere. Ndeti mafunso nena kuti tionjezeranso bwanji popeza katundu italipira kali pamene kumene kuli kwa ISRP anzanu ndiye mukutuza kuti tionjezeranso bwanji. Tilibenso mawu ena aliwonse amene tinganene. What we do is we just accept ayambeso kuona katundu uja ngati charge kuti ayiperekaniso ndalama ina timanoza ndetilembereni ndi amavuta ukati amazoti ayi ndoti muonjezere ndalama onjezerecha timapasa iwo suti so amatilembera receipt. Then timakumana ndi ma road block a police. Kuli ma road block ambiri from Nchinji to Lilongwe kumakhala ma road block 6 a police. Road block ina iliyonse imene tingakumane ndi wa police amatifunsa ndalama. Apolisi amene amakwenyaja ISRP amakhalanso momwemo. Kusenza kuti anthu amene amazembesa katundu aja amakhala ndi connection ndi ISRP. Charles Matambo is another cross-border trader who runs a business at Nchinji. He concurs with Mrs. Banda about corruption in the system. To Mr. Matambo, corruption and smuggling is providing unfair business practices. Azatena samadusa pa border amadukauda kumenya smuggling. Anthu amene wawa ndi amene akupangisa soti ngati amene timadusa pa border mitengo yathu izoneka yokwera. Pamene azathu aja amene amadusa zalewa katundu awo makhala ochipa chifukwa salulidwa china chiliyonse nkhani ya msoma. So competition imakhala yovuta kuti upikisane nawo. ISRP amwewo ndi amene samalimbikitsa chitidwe wa smuggling. Amene amawuza kuti panopa musayende musatuluke tili pa ground panopa tulukani ndi zimapweteka kwa ife amene timadusa pa border. Despite being encouraged to embrace entrepreneurship, the youth too face difficulties in clearing their products in the borders. Angela Mlinde is a young lady operating a saloon in Nchinji. She is lamenting that her business is not growing and she's facing stiff competition from traders who normally smuggle products into Malawi and sell them at a very low price. Katangale makamaka umachitika ukakhala pa border paja akuchedwesera kudutsa umangopanga zoti ine mwina ndidutse ndingompatsa gatemaniyo andipange release dzipita ngompatsa kenakake basi iwe matani kumapita at least pa border patati pazikhala kuti zinthu zawo ali open kuti amene mukuchoka uku katundu wanu mukapanga mutani mupite umu mulowere uku anthu atakhala ngati ndi maagent ngati amene kuti akudziwa kolowera pa border pa kusachedwa chani ndikuti ukhozotani kudutsa msanga koma nthawi zambiri makhala kuthamangira nthawi basi umangoti ine ndingopereka ndalama inzitani nzipita
ngati munthu wina obwera ndi afuna ndimpatse ndalama kuti mwina zathu zitiyendere msanga, tikhale ndikuolowera kuona kuti zithu kuulula mwachisisi choti asadziwe kuti ndiwakuti wakuti. Komanso ngati nkhani ya pabodapo ndoti mwina pakhale kuti mwina kamawekazi achuluke otiuzanso kuti anthu lowerani ofesi kuti mupangikira zinthu zanu tisamachedwepo, kuti kufuna kwachangu kuti uchoke paboda paja kuzikhala kuti kukuthekera ndi nthawi yako usamakhale nthawi yayitali pamene pajako. The situation is made worse when key stakeholders in the import clearing system are the culprits. For instance, it is alleged that police along Mchinji Road, whose main job is to fight smuggling, aid unscrupulous importers. Sometimes they are alleged to be demanding additional payment to allow imported goods to pass even after traders produce legitimate documentation. Els Chimimba is explaining more on this. Se munthu oti akagula katundu okuti ukupezapo 50 kwacha, koma kuti uwerengere transport plus yomwe akaodera ija kuti ufikepo kuti nawenso upindule. Komanso ndi MRA mene mapangira pamene popo timakhala kuti all business tikupanga koma palibe chomwe timapezapo. Timapezeka kuti ndeuti tikakaoda taombola ndeuti tipezeka kuti kufika kuno munjira mosemu so ndeuti pang'ono iya apa lisiti isili bwino pomwe tachokera pa boda penipeni pokuti timadula nsonkopo, koma munjira mosemu mva iyayi akupangana undercharge ndipange uplift. Zinthu ngati zimene zozo ndezi zimene zimapangitsanso anthu ena kuti aganizezo kuti mwina azingopanga smuggle. These are just a few SMEs among the many Malawians that have had bad experiences in the import clearing process. Richard Bachi is the Trade Information Desk Officer at Mchinji Border Post. Mr. Bachi concedes that his office has been receiving complaints from the SMEs about their experiences during goods clearance at the border. Kwambiri ma small scale traders akhala kudandaula za kuchedwa makamaka kwa kuperekedwa kwa zimakata zimene zichedwa kunena kuti import permit imene amapereka ndi anzathu a Ministry of Trade. Komanso challenge ine imene ma small scale traders akhala akudandaula ndiyonera kuti nthawi zina munjira as they are going kuti akatenga katundu apanga clear katundu awo bwinobwino afuna kuti azipita mu ma locations awo. Challenge ine imene akhala kumana nayo kwambiri ndi ya anzathu a police amene amakhala kuti apanga mount ma road block munjira malong Mchinji Lilongwe road kuti akhala ndithu ena mwayiwo akupanga demand ndalama munthu ali mapepala bwinobwino apanga clear pano pa border kwa police akumimitsa munjira akupanga clear. Tinawo ma issues amenewa ena takhala tupanga report pa area 3 police station mpaka na kwa commissioner talemba kalata kukapereka kumene kuti atithandize zinthu ngati zimenezi. There is enough evidence of how much the malpractices are negatively impacting individual businesses but also robbing of government revenue through tax losses. Hanok Komwenda is an economic expert with vast experience in taxation. His recent studies in import clearing system reveals serious systematic inconsistencies. Tsopano zimenezi zili ndi mbali yayikulu chifukwa choti mapepala aja amafunika timaphunziro ndi zinthu zina zambiri pamakhala kusamvesana zochitika zake pa boda paja ndiye posamvesana pamenepo pamayambisa nkhalidwe uja woti anthu ngakhale boma linene kuno tachosa jute customs jute 100%, anthu aja sakhutisidwa chifukwa timisonkho tinatija timapezeka tija amazindikira kuti tithabe kudusa pamene paja osalipira chilichonse. On its part, the Malawi Revenue Authority, MRA, which is the tax collecting body in Malawi, admits existence of the malpractices in the borders. Mr. Steve Kabuloma, Director of Corporate Affairs at the MRA, says his organization is working hard to address the problems and instilling discipline among its staff. Zimenezi kuno ku MRA tinakhazikisa department yapadera imene timati internal affairs. Internal affairs mungaitenge ngati anti-corruption bureau koma yaku MRA konkono. Chifukwa anthu amene tinalemba kumeneko ndi anthu okuti anali ku anti-corruption bureau. Nachiro kuti akatenga mbwere kuno muthane ndi
mchitidwe wa corruption mu MRA. Sitikufuna ziphuphu chinyengo china chilichonse pokhuza ndi msonkho muno mu MRA. Palinso njira zina zimene smuggling imachitika, monga tafotokoza kale kuzera mchire kumene kuja suti apangana ndi wina aliyense wa ku MRA kapena wa polisi ayi, koma wangoenda njira za mchire. Ndi chifukwa chake tili ndi flexible anti-smuggling team imene imayenda usana ndi usiku kupanga patrol ma areas kuti anthu amene aja tiagwire komanso akhawulisidwe mosata malamulo amsonkho. There is a lot that needs to be done by various stakeholders to improve the import clearing system. Hanok Kumwenda has suggestions on possible solutions to the current import clearing challenges. Aboma ayesesebe kuunikira kuti misonkho ifike pena pake poti anthu azipezako kaphindu mabizinesi ang'onoang'ono. Mbali imene aboma angalimbikire kwambiri nkuti thandizirako anzathu oyang'anira ma road block, apolisi mwina kuwaphunzitsa bwinobwino komanso mwina pakhale zizindikiro bwinobwino kuti munthu wamapepala kodi aziyimisidwanso kapena azikhalabe panjirapo kumamulipirisa. Zimenezo zikukhumudwitsa anthu ambiri, ndi zimene zikuti bwezerako mbuyo kwa mabizinesi ang'ono. Specific recommendations are: Ministry of Trade should enable the issuance of import and export licenses at district level or at border posts to ease the pressure on the Lilongwe office. Ministry of Industry, Ministry of Trade, and Ministry of Finance should jointly review business registration processes, tax rates, exemptions, computations, and customs clearance procedures to improve the business environment for SMEs. MRA online system of clearing goods and the system of responding to trade queries should be improved to minimize clearance delays that are costly to small traders. MRA, Ministry of Trade, and Police should openly reject extortion and harassment of cross-border traders at roadblocks and put consequences in place for offenders. MRA should regularly train border staff on objectives of STR and how to operationalize it in an open and accountable way. MRA and Ministry of Trade should clearly communicate to traders the roles of different border stakeholders and the limits of these roles so that SMEs are less vulnerable to exploitation. And Ministry of Industry and Ministry of Trade should introduce regular reviews and updates to the common list of goods traded under STR so that it is comprehensive and relevant to the businesses of small traders. It is the duty of every Malawian to be vigilant against corruption and smuggling in the country's border posts. There is a need for concerted efforts across the sectors ranging from the civil society, legislatures, security and law enforcing agencies, and even the cross-border traders. A better Malawi for all is possible if we join hands to bring sanity in our borders.